Good evening. Добър вечер. It's my privilege and joy to be here with you. Привилегия и радост е за мен да съм тук с вас. I would love to speak your language, Бих искал да мога да говоря вашият език, but unfortunately I can't. но за съжаление не мога. I only remember Bulgarian. Единствено си спомням български. I mean, the Bulgarian are opposite than the other world. Българите е различен от другия свят. When they say yes, they make like this. Когато казват yes, да, те правят така. And we usually do this, who are normal. Ние правим така, които сме нормални. So you understand. So the first time I was in Bulgaria. Първия път, когато бях в България. When I did my presentation. И направих моята презентация. And people made like this all the time. И хората правеха така всеки път. I was confused. They don't understand. They are against it. Бях объркан и не разбирах какво се случва. So I know now when you do like this, you agree. И сега знам, че когато правите така, вие сте съгласни. And if you make like this, you don't agree. И когато правите така, вие не сте съгласни. So we have a very nice subject tonight. Тази вечер имаме много интересна тема. It's a subject for the youth, but it's a subject for everyone because if you're 60 like me, you're still young. Значи това е тема за младежите, но и за всички възрасти, понеже ако сте 60, както аз съм на 60 години, вие също сте млади. Anyone doesn't feel good when he's young? Някой да не се чувства добре. So we are all around young people here. Ние всички сме млади хора тук. And I'm glad that we can discuss a subject which is most important in life. И се радвам, че можем да обсъдим тема, която е доста важна в живота. Relationships. Are there a need or a choice? Връзките, необходимост или избор? What is your answer? What is your... Какъв е вашият отговор? Are you in relationships because you must be in relationship? Във връзки ли сте, Or you just choose to be in relationship? Защото трябва да сте във връзки или вие избирате да сте във връзки? You choose, yes. Any other option? Any other idea? Някаква друга идея? Предложение? I mean, it's good to have at least both sides. Да, добре е да имаме поне две страни. Both doesn't work. Не работи и двете. Не става. Pardon? We're forced, yes. So that's why I can say a little bit about myself. Затова мога да кажа малко за себе си. As a physician, what do you think? How much do you have to do with relationships? Като лекар, как можете да се справите с взаимоотношенията? If you are a physician, ако сте лекар, yes, how much do you have to do with relationships? колко често, колко много трябва да... All the time, yes? And so that's why in 20 years of practice, и след 20 години практика, I always speak just about relationships. Аз говоря за връзките. Do you think that somewhere in the body relationships are expressed or are shown? Мислите, че някъде в тялото връзките са показани или изразени? So, when I look into her ear, когато гледам в ухото й, can I see her relationship? мога ли да видя нейната връзка? Yes or no? Не. Why not? I'm a doctor. I'm an ENT doctor. Защо не? Аз съм доктор, уши, нос, гърло. Защо не мога да го видя? You come to me with a bleeding nose. Идвате при мен с кървящ нос. And what tells me that bleeding nose?
Кой ми казва, че вашия нос кърви? Just recently I talked to a mother. Наскоро говорих с една майка, who's I think 9 or 10-year-old son. Която имаше 9-10 годишен син. Gets nose bleeding out of the blue. Изведнъж получава кръвотечение от носа доста често. Always from the left side of the nose. Винаги от лявата страна на носа. He even bleeds during the night. Дори през нощта му се случва. Would you ever suspect that that has something to do with relationship? Мислите ли, че това има връзка с взаимоотношенията? Yes. Yes? Oh, that's good. Да, това е добре, че мислите така. How come? The bleeding nose? Как така се случва? The expression of a relationship? Как така връзките имат връзка с това нещо? So I came to understand the relationship issue on the physical body. В течение на времето разбрах връзката между физическото тяло и нашите взаимоотношения с хората. So what you expect when you go to the doctor with a bleeding nose? Какво очаквате, когато отидете на доктор с кръвотечащ нос? Or with an ear infection? Или с инфекция в ухото? Or with a throat infection? Или в гърлото? That he should ask you about your relationship? Трябва ли да се замислите за вашите връзки и взаимоотношения? Would you expect the doctor to do that? Бихте ли очаквали доктора да ви заговори за това? No, of course not. I know. Не, разбира се, че не. Me neither. Аз също не бих очаквал. 20 years ago, I had no idea. Преди 20 години нямах никаква идея. And after 20 years, I learned a lot about this. И след 20 години аз научих много за това. And so we want to go from something that is objective to something that is subjective. Защото искаме да отидем от нещо, което е обективно в нещо, което е субективно. Because relationships are objective or subjective? Защото връзките обективни ли са или субективни? They're subjective, yes, but what the body shows is always objective. Да, субективни са, но това, което тялото показва, е винаги обективно. The bleeding nose, the ear infection, or the urinary tract infections, they always speak clear language. Okay. Кръвотечението от носа или инфекцията в ухото или някаква друга болест показва... Can you repeat, sorry? So the urinary tract infection, UTI infection. На пикошния михура, точно така. Нали всичките са обективни. So let's see it a little bit and then come to let's go from the body to get to understand relationship. Нека да започнем от тялото, за да разберем връзката. So when does our body speak? Кога ни говори тялото? Our body always speaks when he lacks something. Нашето тяло винаги ни говори, ако му липсва нещо. Yeah, he speaks to you when he lacks something. Then he speaks to you when something is too much. Или когато нещо е в повече. He also speaks to you when you are hurt. Когато е наранено. When does the body not speak? Кога тялото не ни говори? When everything is right. Yes? Когато всичко е наред, нали така? So well-being is the way we were made to feel. All the times feel good. Ние сме направили така, че винаги да се чувстваме добре. So every bad feeling or emotion is something unusual for ourselves. Всяко лошо чувство, което имаме, не е нормално.
Yeah, because we were made to always feel good. Защото ние така сме направени да се чувстваме винаги добре. That's why our body only talks to us when something is not perfect. Затова нашето тяло винаги ни говори, когато нещо не е както трябва или перфектно. Now, can the body lie? Може ли тялото да лъже? Can the body lie? I hear yes and no. Why not? Защо не? So those who say no, why not? Тези, които казват не, What's защо the не? argument? Какъв е вашият аргумент? The body is a computer. The lady said everyone comes in, like it comes out through our body, it shows. Yes, so the body is just a computer. Тялото е един компютър. He never can lie. Не може никога да лъже. The nose bleeding doesn't lie. Кръвотечението от носа не лъже. The ear infection is there. It's there. Инфекцията в ухото присъства. That's why we can rely 100% on the body. Затова ние може да разчитаме 100% на тялото си. When I started at my practice, когато започнах моята практика, I went from the very simple idea. Започнах от много проста идея, много семпла идея. Whatever destroys the body is wrong. Всичко, което разрушава тялото не е правилно. No matter if you think it's right, it's still wrong if it destroys the body. Няма значение дали вие си мислите, че е правилно, не е правилно. So you understand. So let's give an example. Нека да дам пример. When you're hungry, you know what the body tells you? Когато сте гладни, знаете какво вашето тяло ви казва? Yes or no? Do you know? Дали знаете или не? Чувстваме ли, когато сме гладни? You. I talk to you. I like young people, so I like the best. I like the boys in the back because they're hiding to not be. Question. Yeah, translate to them. Имате ли въпрос, момчетата отзад? Yeah, they don't pay attention. That's why they sit in the back. Well, translate to them. Може би те много не слушат, затова са седнали отзад. So I want to talk to you. Аз бих искал да говоря с вас. So do you feel hunger sometimes? Чувствате ли се гладни понякога? Yes? Да. So what do you do when you feel hunger? You go to sleep? Какво правите, когато се чувствате гладни? Отивате ли да спите? Yes or no? No, because you know hunger means I have to eat something. Да, не отивате, защото когато сте гладни, отивате да ядете. The same is with thirst. Също е с жаждата. When you're tired, когато when you сте don't get enough изморени, air, when it's too hot or too cold. Когато ви е много топло или много студено. So, do you mix up the languages of the body? Do you mix them up? Бъркаме ли езика на тялото понякога? You understand them or not? Разбирате ли го или не? Okay, so when the nose is bleeding, когато имаме кръвотечение от носа, when you're sick, когато сме болни, when you have headaches, когато имаме главоболие, or any kind of physical displeasure, или всякакъв вид физически дискомфорт, what do you miss? какво ни липсва? So I had no answer to this. Нямах никакъв отговор на този въпрос. And this is usually the physicians don't know why we are sick. Обикновено лекарите не знаят защо сме болни. And how did I come to understand that disease is not by an accident, but an intention?
Как разбират, че болестта не е акцидентна или от избор, поради избор? Can you get a cold by accident? Можете ли да се разболете случайно? Can you get a headache just because, you know, I don't know. Може ли да имате главоболие просто защото? No, the headache proves that something is wrong. Не, главоболието потвърждава, че нещо не е наред. And if someone hits you on the head, then you know that's not right. Ако някой ви удари по главата, вие знаете, че това не е правилно. That's why we need to know the body's language is intentional. Това трябва да знаем, че тялото ни иска ние да разберем това, което ни казва. Okay? So, I learned in school, and you might also have learned. Аз съм учил в училище, а може би и вие. That you need oxygen. Че ние имаме нужда от кислород. Do you need oxygen, boys? Имаме ли нужда от кислород, момчета? Yes? Okay. Do you need water? Имаме ли нужда от вода? And some people don't need water in the back there. Do you need food? Имаме ли нужда от храна? Yes or no? Да или не? Yes. Do you need sleep? Имаме ли нужда от сън? Boys, sleep? No need of sleep. No. If you're young, you don't need to sleep. Especially when you're in love. Да, когато сме гладни, не се нуждаем от тя, особено ако сме влюбени. We have raised 6 foster children. Ние отгледахме осиновихме 6 деца. And when one of the girls got in love, едното от момичетата се влюби. She didn't need to eat anymore. Тя не се нуждаеше да се храни вече. Yes. Boys eat further, but girls stop eating. Момчетата се хранят добре, даже повече, но момичетата спират да ядат. Yeah, that's amazing, isn't it? Това е невероятно, нали? When you're in love, you don't need to sleep, you don't need to eat. Когато сме влюбени, нямаме нужда да ядем, нито да спим. At least for a while. За малко, поне за малко нямаме нужда. Do we need sunshine? Нуждаем ли се от слънчева светлина? Yes. Да, не. So, do we need warmth? Нуждаем ли се от топлина? Yes. Yes. So, is this enough what we need? Това достатъчно ли е? These are all basic needs. Това са нашите базови нужди. Would your life be fulfilled just having this? Животът ни ще бъде ли изпълнен, ако имаме само тези неща? Yes or no? No. So what makes our life happy? Какво прави нашия живот щастлив? What is it? You said no, but or what did you say? I got confused. Yes. So would it make you happy just to eat, drink and sleep? Ще ви направи ли щастливи само да ядете, пиете? So what do you miss? Love, yes. Relationships. Любов, връзки. Love is only possible through relationships. Любов е възможно единствено чрез връзки, чрез взаимоотношения. Love is something that is spiritual. Любовта е нещо, което е духовно. It's just in your mind. И е в нашия ум, нашето съзнание. So, if someone would ask you, I ask the boys in the back. Ако някой попита, сега ще попита момчетата отзад. What is your first need? Каква е вашата първа нужда? From all these needs. От всички тези нужди, което изброихме, коя е вашата нужда? What do you need first? Oxygen, water, food or love? Water. Okay. That's nice. Вода. Yeah? You see, when I ask young people, когато питам младите хора, what's their first need?
Каква е тяхната първа нужда? They either come up with water, Те или отговарят вода, or with oxygen, кислород, but it's not in our minds that love is first. но въобще не им идва на съзнанието, че любовта е първа. I mean, I studied a lot of years in university. Учих много години в университета. Did I study something about love? Но учих ли нещо свързано с любовта? Yes or no? Do you have a subject in school, love? Имате ли предмет в училище свързано с любовта, което ви учи за любовта? Do you have a subject in school, relationship? Имате ли предмет, който учи за връзките и за взаимоотношенията? Yes or no? Да или не? No. No. Не. Now imagine that which is most important in life is most ignored. Забележете, че това, което е най-важно за нашия живот, е най-игнорирано. In school, in university, В училище, в университета, in church, в църквата, everywhere. навсякъде. Love is neglected. Love is neglected. Любовта е неглижирана. Only Zuckerberg knew it better. Only? Zuckerberg. Само Зукерберг знае най-добре. Yes? Does he know it better? Той знае ли е добре според вас? Anyone here has no Facebook? Някой от вас няма Except Facebook? me? Those people don't have Facebook. So, why did he invent Facebook? Защо създаде Facebook? Why? Защо Зукерберг създаде Facebook? Why did they invent Instagram? Защо създаде Instagram? Why do you have a mobile phone? Защо имате мобилен телефон? Oh, to work with it? To work with it? Да работите с него. Yeah, a working tool? Sorry? A working tool? И това е средство за работа. Or a communication tool? Или комуникативно устройство. How many of you spend most time on Колко от вас прекарват времето си пред телевизора, компютър, таблет? Why do you spend the time on that? Защо прекарвате времето си в тези... What do you search there? Какво търсите там? Boys. Момчета. What do you search? Какво търсите там? So, shall I ask the girls? Да попитам момичетата? Shall we ask the girls? Any girl wants to answer? Някой от момичетата да иска да отговори? What is it? From what? Това е бягство. От кое? От какво? Well, yes, but от реалността. It's an escape from reality for a need or no need? Да избягаме от реалността поради нужда или не. A need or no need? Do we go to it because I'm so bored or because it's a need? Гледаме ли нашите социални мрежи, защото е нужда или защото скучаем? Защото скучаем because we are bored. So bored for what? Скучаем от какво? What bores you? Какво ви прави да скучаете? Your mother because she tells you do. Вашата майка, която постоянно ви казва прави това. And you escape into the phone. Into the virtual world. Да, отиваш във виртуалния свят. So, love. И така, любовта. Is an information. Is affirmation? Is an information. Е информация. And that's why we are so searching for information. И затова ние толкова много търсим информация. And do we have a choice? Имаме ли избор? When we are conceived.
когато сме създадени, that we have to not connect to mother for our life. Да не сме свързани с нашите майки. Yes or no? Да или не? Is your relationship to your mother a choice or a absolute necessity? Връзката с майка ви необходимост ли е или избор? It's not a choice. Не е избор. Because we need to be connected in order to have love, and we take that from mother. Имаме нужда да сме свързани с майките си. That's why which relationship is the most powerful and the most destroying? Коя връзка е най-силна и най-деструктивна? Коя връзка е най-силна и най-деструктивна? Which relationship? Boys. Момчета, коя връзка? Shall I tell you? Да ви кажа ли? You don't know? Не знаете. It's always with mother. Не. Tell it. Винаги с майката. Yes, our mothers are our destiny, you know that? Нашите майки са нашата съдба. I saw that in my practice. Виждал съм го в моята практика. You know why the young man is bleeding off his nose? Знаете ли защо младежът кърви от носа? Which relationship doesn't work well? Коя взаимоотношение, коя връзка не върви добре? With the mother, of course. С майката, разбира се. Would you ever suspect that? Предполагали ли сте някога, че това е възможно? See, disease is the most impressive language of the body. Болестта е най-силният език на тялото. And we don't understand the message. И ние не разбираме съобщението. You know, this is why people die. Ето защо хората умират. With the disease. С болестта. Because they don't understand the message of the body. Защото те не разбират езика на тялото, съобщението на тялото. So, if we would just understand what our body tells us in regard of relationships, we would listen to, we would be healthy. Ако ние разбирахме какво нашето тяло ни казва във връзка с взаимоотношенията, ние бихме слушали повече. По-добре. So, mother relationship is no choice. И така, връзката с майката не е избор. Is the father relationship a choice? Връзката с бащата избор ли е? Yes? No, of course, you cannot choose. Is the brother relationship a choice? The brother or sister relationship a choice? Връзката с бащата или братите и сестрите избор ли е според вас? Is the friendship a choice? Приятелството избор ли е? Да. Приятелство, да, yes. Anyone says no? Някой казва ли не? Да. Понякога да, понякога не. So when it is yes, when it's no? Кога е да, кога е не? Anyone here fell in love? Някой от тук да се е влюбвал? Did you choose to fall in love? Избирате ли да се влюбите? Yes or no? Да или не? Don't tell me. I know from myself. Не ми казвайте, аз знам отговора. I never chose to fall in love. Никога не съм избирал да се влюбя. It just happened, didn't it? Просто се случва. That's an instinct. Това е един инстинкт да се влюбим. And we cannot choose who we like.
И ние не избираме в кого да се влюбим. We can only choose what we do with that. Може само да избираме какво да правим с любов. I can follow to feed the thought when I fell in love. Мога да подхранвам мислите, когато се влюбя. Or I can try to stop it. Или мога да го спра. But you see, I tell you from my own experience. Но аз мога да го кажа и да го преживя от моя опит. You know, in our days, в наши дни, in the old good days, в старо време, at what age did the girl marry? На колко години момичето се е женило според вас? 19, 16. 16, 17. So when you were 20 years old and you were not married, you lost it. Да, на 20 години, ако до 20 години не си омъжен или омъжен, вече е загубена клауза. And so the girls, when they got over 20, they got very, very eager to get married. И когато момичетата са над 20, те имат много желание да се омъжат. Usually their friends already had children. Даже понякога тяхните приятели имат деца вече. So I also got married very early. Аз всъщност също се ожених доста рано. Who was driving me to marry? Кое ме накара да се оженя? A need? Необходимост? Or a choice? Или аз така избрах? Избор. Your wife? Yes, of course. Да, разбира се. You know, when the girl fixes on a boy, that's it. Когато момичето се средоточи, се фиксира върху момчето, това е. Girls are amazing people, I tell you. Момичетата, жените са невероятни хора. Since I spoke mostly to women, because women come to the doctor. Тъй като повече комуникирам с жени и момичета, понеже те по-често идват в кабинета. I learned how the women mind works. Аз научих как женския мозък работи. They are amazing. И те са невероятни. But since boys are not interested in the minds of the girls. Но тъй като момчетата не се интересуват от ума на момичетата. They're just interested that the girls should be interested in them. Те мислят, че трябва момичетата да се интересуват от тях. We never come to know each other. Никога не успяваме да се опознаем. So, let's give a little bit a definition of what is love. Нека дадем малка дефиниция на това какво е любов. So, love is something abstract. Любовта е нещо абстрактно. That is, it must be an information. Трябва да е информация. That you need to take from a person. Която трябва да вземем, която трябва да идва от човек. Love can never be supplied or experienced. Любовта никога не може да бъде изпитана. Except in a relationship. Освен в връзка. It's like you can never experience eating. Както когато сме гладни, не може да усетим глад. If you have no food. Ако не сме яли. Yeah? If there are no apples, you cannot eat. If you have no apples, so ако нямаме ябълка, не може да ядем. So the same way it is with love. Същото е с любовта. There must be a source. Трябва да има източник. Where you live from, where you take the information. Откъдето взимаш информация. And that source always is a person. И това винаги е човек.
You cannot go to a tree, even people go to a tree and they hug the tree. Понякога хората отиват до дървото и го гушкат. And they take the energy of the tree. И взимат енергия от дървото. But does the tree has love? Но дървото има ли любов? Yes? Is love in the tree? Любовта в дървото ли е? For sure not. Разбира се, че не. So love is always an experience that you have with a person. Любовта винаги е чувство, което имате с друг човек. Love is an information. Любовта е информация, that you need to assimilate from a person. Която трябва да черпим от човек. No person, no love. Няма човек, няма любов. Okay? There is no love in the iPad. There is no love on Facebook. Няма любов в iPad, нито в Facebook. Yeah? Love is just in a relationship with a person. Любовта е само с друг човек. I would like to have someone to come to be my victim. Бих искал да поканя някой от публиката да бъде моя жертва. Okay. That's good. So stay here in between us. Okay. So, how old are you? I'm 19. Колко си годишна? I was thinking you're younger. Yes. Помислих, че си по-млада. She looks like me. I'm also old, but I look young. Изглежда колкото мене, но много по-млада. So, have you ever been in love? Yes. Някога била ли си в Have a relationship? Yes. Била ли си във връзка? What is your interest in a relationship? Какво те интересува в връзката? On what do you look? Какво търсиш? I look for the person to draw me closer to God. Искам човека, с когото съм, да ме привлича по-близо до Бога. That's a very religious thing. Това е доста религиозно, духовно нещо. But my wife had the same idea. Но моята съпруга имаше същата идея. When she married me. Когато се омъжи за мен. But ask her. Но попитай я. If it was a good choice. Дали това е добър избор? Okay. Because I was a very spiritual man. I was 16 or 18. Защото аз бях доста религиозен човек. I read my Bible very, very much. Четях Библията си много. I was preaching. Правих проповеди. And she saw me. Тя ме видя. This is him. И каза, това е той. He will save me to the kingdom. He will save me from? He will save me to God. Той ще ме спаси и ще ме доближи до Бога. So the idea is very spread. It's not a bad idea. Не е лоша идея. But it handicaps us. Но може да ни усъкати. Would you need someone to help you to get to God? No. So трябва ли някой? Better help him to get. Трябва ли някой да ни доближи до Бога? Не. Yeah? So what are you interested in the person itself? Какво се интересуваш в този човек? Okay, you said personality. Okay. You're interested in his personality. Личността. Or what? Now what is the interest? You look to him, of course you like him. That's the first thing. That's the instinct. But then on what do you look in order to enter a relationship? On what do you look? What is the information you want to know? Какво гледаш, каква е информацията, която искаш да получиш, за да влезнеш в тази връзка? Is he willing to help when there is a need? Дали е готов да помогне, когато има нужда? That's a very good thing. Това е много добро нещо. You know who did it the same? Знаеш ли кой направи същото? There was a man in the Bible who was searching a wife for the son of his boss. Има пример Авраам. Има пример в Библията, който говори за баща, който изпраща слугата си да търси съпруга за сина си. Yes, and
It was Isaac. Yes. He wanted to see if she is really serving. If she's really? Serving. Той искаше, слугата искаше да знае дали жената е наистина отдадена на Бога и служеща на Бога. I mean, women were made to serve. Жените са направени да служат. Yeah? Са създадени да служат. That's very nice. Това е много хубаво. They serve as men. Те служат нас, мъжете. No? Не е ли така? So, in the woman, it's really so that they have this need to help others stronger than men. Жените имат това по-силно чувство от това да служат на хората или някой по-силно от това от мъжете. So it's good to look to that. What's the next information you want to know? Добре е да се вгледаме в това. И каква е другата информация, която ти би искала да получиш? Каква е връзката с семейството му? So there are two kinds of relationships to make it clear what she says. Има два типа връзки, взаимоотношения. So the one is what he does and what he says. Yes, as a total conclusion. Едното е това, което прави, другото е това, което казва. And the next one is what he is and how he is. Другото е това, което е и какъв е, как се държи. How he is or how it is about him. It is about? Yes, if he is strong or weak or those informations are important in a relationship. Дали е слаб, силен, това е важно за връзката също. So, on what do you look? Do you look to the good things or to the bad things? Какво гледаш? Добрите или лошите неща? Yeah? Of course the bad things. Yes, very лошите good. неща. You're the first girl that says that. Много добре. Yeah? Yeah. So did you translate? Yes, I did. So she's the first girl that I heard that she says she will look to the bad things. That's also my recommendation. Тя първа човек, който каза, че ще гледа лошите неща и това е моето препоръка. Опитвам се да го правя, но не го правя винаги. Но поне имаме тази нагласа, това начин на мислене. I once had a patient who got a brain tumor. Веднъж имах пациент, който имаше тумор в мозъка. Because of his relationship with his wife. Заради взаимоотношенията си с съпругата си. He said, I married her because she's such a good girl. Той каза, ожених се за нея, тъй като е толкова добро момиче. But the way she was looking was just at the border of I like her. Но начинът, по който той я виждаше, беше доста повърхностен. You see, we men also look to how girls look. Yeah, sure. Sorry, can you? Yes? Okay. Not so often. Can you repeat? We men look to how girls look. Okay. Ние мъжете гледаме как момичетата изглеждат. Yeah. So that's why they need to be beautiful. That's why God made girls beautiful. Затова те трябва да бъдат красиви. Бог ги създаде красиви. And men wise. И мъжете мъдри. Yes? Нали така? The girls are beautiful, men are wise. Жените са красиви, мъжете са мъдри. So, it's just to make you not fall asleep. Просто да не заспите. And so he married her because she was a good girl. И така той се омъжи за нея, жени за нея, тъй като тя беше много добро момиче. But after she got married, she had a child. Но след като се омъжи, тя забременя. Got some weight. Напълня. And he got sick. И се разболя. И той се разболя. Why? Защо? Защо се разболя? She's a good girl, but
Тя е добро момиче, но той се разволя. Защо? So, that's why in a relationship, of course, the good is always good because you can live with the good. Във връзката всичко е добре, когато е добро, нали? You only have to see if you can live with the bad. If we can live with the bad. Трябва да може да видим дали ще можем да живеем с лошото. You see, if one is orderly, every piece has its place. Ако е подредено, всеки пъзел си пада на мястото. And you marry one who is not orderly. И ако се омъжим за някой, който не е подреден, you get in trouble or not? Имаме ли проблеми или не? You get or not? Имаме. Yes. You see, I'm married for over 42 years. Аз съм женен повече от 42 години. Yeah. And so I remember that when I went to see my wife at her home. Спомням се, че когато отидох да видя съпругата си в къщи, I tried to make order in her cupboard. Се опитвах да направя, да подредя нейния гардероб, шкаф. I still do it. Продължавам да го правя. Why? Защо? It's so important. Много е важно. I got so often sick. Доста често се разболявам. Because I want order. Защото искам подреденост. Do I want something bad? Искам ли нещо лошо? Yes or no? No. Because you have to live together. Не, защото ние трябва да живеем заедно. Yes? Трябва да живеем добре. The one is keeping things, the other is throwing them away. Единият събира неща, другият ги разпилява. So after I got married, след като се ожених, and I realized what I did, и осъзнах какво съм направил, I wanted to become a youth counselor. Исках да стана младежки съветник. To warn all youth before they marry. За всички вас младежи преди да се ожените. Because no one taught me this. Защото никой мен не ме е учил. Now today they try to do some marriage preparation. В наши дни се опитват да направят предбрачни съвети. And so they want to counsel before. Да, предбрачни съвети искат да ги съветват преди брака. But usually they don't understand why do relationships not work. Но не разбират често защо връзките и взаимоотношенията не сработват. Have you asked yourself why relationships do not work? Задава ли си този въпрос? Защо взаимоотношенията, връзките не работят? Yes. So why? Why did it not work? Защо не успяват? Why do relationships not work? А защо взаимоотношенията не успяват? I mean, they work, but like, you know. Работят, но не чак толкова добре, колкото трябва. Yesterday, I had a patient. Вчера имах пациент. She's 39 years old. Тя е 39 годишна. They have 4 children. Имат 4 деца. The oldest is 19, 15, or 17 and 15. Най-възрастният е 19 годишен. But the youngest is 5 years old. Но най-младият е 5 годишен. It was an accident. Той беше инцидент, непланирано дете. So here is the child. And the child is for a long time sick. И поради тази причина детето е родено болно, доста боледува. His nose is full with mucus and pus. Носът му е пълен с мукус. And the ears are blocked. Ушите му са запушени. Also mucus behind the drum.
Има, да, мука зад тъпънчето. And now they come to me. И те идват при мене. Why is this boy sick? Защо това момче е болно? What's the issue? Какъв е проблемът? You see, his body told me, and I told it also to the mother. I tried to tell it nicely because you have to tell it nicely. Аз нали, разбрах каква е причината и казах, започнах да говоря на майката, но нали, по подходящ начин. The child lives from the relationship between the parents. Детето живее в взаимоотношенията на родителите си. And what he takes from there subconsciously и това, което взима от тях подсъзнателно, is not fitting to his needs. Не задоволява нуждите му. So he's in a protest. И той е в протест. He wants to fix the marriage. Той иска да оправи бракът. That's exactly what his body tells me. Това е точно което неговото тяло му казва. And so I tell the mother that the child is in a conflict because he wants to make you happy as a mother. Казвам на майката, че той е в конфликт. And then the mother looks to me and says, yes, I have an issue with my husband. Защото детето, нали, иска да оправи взаимоотношението и майката отговаря, потвърждава, че наистина има конфликт с съпруга си. And she also got married with 19. Тя също се е била омъжила, когато е била на 19. And she regretted it. Тя съжалявала. And then she had 3 children. Но след това родила 3 деца. And she was waiting the children should grow up so that she can then separate. Тя чакала децата да израстат до определена възраст, за да може да се раздели след това с съпруга си. But now God gave her a little child. Но Бог й дал малко детенце. And until this is grown up, her life is over. Докато то порасне, да, живота е свършил. And the poor child is suffering because the mother and the father are not doing well. Но малкото дете страда, понеже взаимоотношенията на родителите му не са добри. So why do relationship not function? И защо взаимоотношенията не функционират? Why, and correct me in this, why are all issues that men have in relationship? Защо всичките проблеми, които човек има, се изхождат от взаимоотношенията им? You see, our problem is, I don't saw problems in our relationship. Нашия проблем е това, че не разрешаваме проблемите си в връзките. So I had to ask myself, why do they not work? Затова трябва да се запитам защо не работят. I'm not sure. So Не съм сигурна. Okay, let's try it. Because people can't solve conflicts together very well. Yes. Защото хората не могат да оправят проблемите си. Why are they in conflict? Добре. Защо? Maybe. Pardon? Имат разлика. Why do they have it? Защо имат? Имат различни виждания, защото са различни хора. So is it natural to have conflicts or? Естествено ли е да имаме конфликти? Да, естествено е. So then it's natural to be sick. Тогава е естествено да бъдем болни. Is it natural to be sick? Естествено ли? Не. Sickness shows that something is wrong. Болестите ни показват, че нещо не е както трябва. It's not even natural to be hungry. Не е дори естествено да сме гладни. Yeah. Yes, we feel hunger, but it's not natural. Да. We want to remove the hunger as soon as possible. Ние се чувстваме гладни, но не искаме да ядем, искаме да премахнем глада. Because if it would be fine to be hungry, then let's stay hungry. Защото ако беше добре да бъдем гладни, нека да сме гладни, нека да бъдем гладни. So I asked myself and I asked God, I said, why?
И затова аз попитах себе си защо. И Бог попитах защо взаимоотношенията не работят. My parents, both Adventists. Моите родители двамата са адвентисти. My father, a very strong man. Баща ми е доста силен мъж. It made 5 years he was in prison because he did not work in the military service on Sabbath. Той прекара 5 години в затвора, тъй като не ходи в казармата заради съботата. So he was very strong in that place. Той беше доста силен и твърд за вярата си. But when he married my mother, но когато се омъжи за майка ми, who did not put him into a cell with no water and just in the prison he was put in very difficult cells. В затвора той беше в in rooms, yeah? В малка клетка без храна и с малко вода. Why did he not suffer my mother? Why? Sorry. Why could he not suffer my mother? He suffered persecution for the Sabbath. Okay, значи той имаше проблеми с съботата. They beat him. Били са го. They gave him no food. Не е имал храна, не са му давали храна. They put him in a place where it was cold. Слагали са го на място, което е студено. And all of that he suffered. И във всичко това той страда. But when he was with my mom, но когато беше с майка ми, he could not suffer that she also has her own head. Той не страдаше, че she has her own will, she has her own things. Че тя си има собствено мнение. Why? Защо? You see, you can be very strong in a certain place. Може да бъде много силни в някои неща. But when it comes to relationship, но когато се опре до взаимоотношенията и връзките, after having 4 children with her, след като са имали 4 деца с нея, he separated from her. Той се раздели с нея. Why? Защо? How many relationships work well today? Колко взаимоотношения работят добре в наши дни? How many? Almost none. Почти няма такива. Why? Защо? Okay, maybe egoism. You get closer. Maybe. Yes? You get closer. So, why are we egoists? Why are we selfish? Защо сме егоистични? Заради греха. So, where is sin? Къде е греха? What is sin? Какво е греха? Let's see. Нека да видим. You can go if you want, but it's nice to stay between two girls. So, what is the issue? Какъв е проблема в взаимоотношенията? The only thing that opened my eyes about what's the problem is understanding the law. Единственото нещо, което ми отвори очите да разбера това, е законът. In order to understand the law, you need to understand the structure, the being. За да можем да разберем законът, трябва да разберем структурата. So, everything that God created is a channel. Всяко нещо, което Бог създаде, е канал. Nothing that God created is not functioning as a channel. Нищо, което Бог създал, не функционира като такова, като канал. So by definition, a channel must have an entrance and an exit. По правило, един канал трябва да има един вход и изход. If not, he's not a channel. Ако няма, не е канал, нали така? So, and the law that governs everything, и законът, който управлява всичко, governs two things. Управлява две неща. The entrance and the exit.
Входа и изхода. So at the entrance, it says that you must be dependent. You can never exist or function by yourself. Входа казва, нищо не може да съществува или функционира от само себе си. So you need to take first. Трябва да влезе. Yes, because you're empty. You have nothing. Трябва да вземем първо, извинявам се. As a channel from yourself. You need to first take. Първо трябва да вземем. Then, in order to give. За да можем да дадем. So, do we have another victim? Така, трябва ми още една жертва. Did you eat today? You, yes. Яде ли днес? For whom did you eat? For whom did you eat? За кого яде? За какво? For whom did he eat? За кого яде? For you. Truth or error? Truth or error? Вярно или грешно? За себе си ли яде? Вярно или грешно? What does the law say? Какво казва законът? How much can you do for yourself? Колко можеш да направиш за себе си? How much? Nothing. Нищо. But we all think that we do all things for ourselves. Но мислим, че правим нещата за себе си. I once was in a country in Asia. Бях в Азия. And it was a school. It was a university school or a college. Имаше един университет, колеж. And the girls were sitting all on this side and the boys on this side. Момичетата седяха от едната страна, момчетата от другата страна. The order in schools, yes? Обикновено училище. And I asked the girls if they need love. Попитах момичетата дали имат нужда от любов. What was their answer? Какъв беше въпрос? Отговорът им. Yes? Yes. How much? Да, колко имат How much love do you need? Колко много имат нужда от любов? A lot or not a lot? Много или не много? A lot, yes? Много, нали? Okay. For whom do you need it? За кого имат нужда тази любов? I said to the girls, for whom do they need the love? Попитах момичетата за кого имате нужда. And I suggested to them, they just needed to give it to the boys. Казах им, те трябва да я дадат на момчетата. Do you like it? Харесва ли ви? No. Why? Не, защо? Because the love you have only to give. Защото ако имаме любов, ние трябва само да я дадем. So, you see, we are upside down. Something is wrong with us. Ние сме обърнати, има нещо грешно в нас. The whole universe works in a circuit. And if one channel is blocked, the whole universe is blocked. Ако един от каналите е блокиран, цялата Вселена е блокирана. That's why when Lucifer blocked his channel, the whole universe was in danger. Затова, когато Луцифер блокира неговия канал, целият свят блокира. The whole universe was affected. Целият универс беше афектиран. So what did Lucifer try to change? Какво Луцифер се опита да промени? Let's see. Нека да видим. Is the order clear? Редът ясен ли е? What comes first, giving or taking? Кое идва първо, взимането или даването? What comes first? Absolutely. Taking comes always first. Взимането е винаги първо. And giving always second. И даването второ. Can there be a change of that? Може да обърнем местата на тези две. Can I make that which is second first? Може да направим второто първо. Can I? Можем или не? It's not possible. Не е възможно. But exactly this
Lucifer did. Но това е което Луцифер направи. And exactly this we do in our relationships. Exactly this we do in our relationships. И точно това, което ние правим в нашите взаимоотношения. So, there is an order of things. Има правилен ред. The horse comes before the wagon. Нещата. Конят идва преди каруцата. Yes? Така ли? Каруцата always comes after. Yeah? Каруцата винаги идва след коня. So, the lie is just changing one thing. Лъжата е просто да сменим едно нещо. It puts the каруцата before the horse. Слага каруцата преди коня. Is it simple? Лесно ли е? Every issue that we have on earth. Всеки проблем, който имаме на земята, is just one. Е само един. It's reversing the order. Е само един и това е когато сменим реда на нещата. That's why we don't function. Ето защо ние не функционираме правилно.